These moments of preparation before the performance. Oh, you feel every bit of your body charged with some unknown energy. It's so quiet here in this room. You watch yourself in the mirror and identify somebody within you. You enter the stage. Light the candles. Touch the sword to feel confident. Let the light throw warmth on me before the curtain rises. कालिदास कविराज रचित है कालिदास कविराज रचित है गानी शाकुंतल रचितो. Our theatre started with the Sanskrit drama ages ago. They said about Kalidas and Bhas, these were the torchbearers of our journey on the road to civilization. And what a long journey it has been. Despite Bharat's clear concept of stagecraft, our ancient Sanskrit theatre inevitably went through its phase of decadence. All the foreign invasions of the country, political turmoil, and changing conditions in every sphere of life must have been responsible for the end of royal patronage, the debacle of the staged and spoken Sanskrit play. During these difficult times, I think it was the common man who preserved our theatre. Sometimes without knowing he was doing this, through ritual as he prayed to God, or merely for entertainment, or both. Sometimes with a social or political purpose. We had the Yakshagana in Karnataka.
Ram Leela in the north, the Jatra in Bengal, the Krishnattam in Kerala, and the Tamasha in Maharashtra. The East India Company first pitched its camp in Calcutta about 300 years ago. This was the first time the British set foot on Indian soil, bringing with them the technique of staging entertainment as they knew it. This was the time when audiences from the city started flocking to performances in Calcutta theatres. Great artists like Girish Ghosh appeared in these plays. They used mammoth sets and gorgeous costumes, especially in historical plays. The Parsi theatre had music, dance and drama in large measure. Both the acting and the delivery of dialogue was very theatrical. How this influenced even cinematic acting we can see in this excerpt from the film Yehudi, featuring the noted actor Sohrab Modi, who was once an idol of the Parsi Urdu stage. यकबयक ये खामोशी कैसी छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमा साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। जादूजी, तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। We know that an opera-style performance staged by a Parsi company in Pune more than 100 years ago partly influenced the pioneering Marathi dramatist Anna Sahib Kirloskar. Kirloskar's formative years were spent in Karnataka. It was natural, therefore, that he should be inspired by forms such as the Yakshagana. In Maharashtra, we had a wonderful situation. Most of the people who first came to the theatre were what we call the Kathakars or Kirtankars. They were the people who told stories from the epics. In order to enhance the effect of a particular situation, they took resort to singing. They put across the message in a song, and it was found out that that was more effective. Our first musical dramatist, Anna Sahib Kirloskar, was himself a Kathakar. So in the first play, Shakuntal, he introduced all these songs. And fortunately for him, all good singers came to the stage in those days. It was a wonderful situation. Everyone had a treasure of music with him, and he poured it into the drama. Marathi version of opera had, of course, its own distinct stamp. We can recognize this in plays like Kirloskar's Saubhadra or Khadilkar's Man Apman, and in the stage contributions of Bal Gandharv, Keshav Rao Bhosle,
Master Dinanath, and many others. And we could listen to a raga on the stage, sung by an actor in a particular role, the origin of which was in a classical khayal. The transformation from khayal to stage music was wonderful. I'll give you an example. Not that I can sing it better, but I'll try. Now, for example, Phula bana se jasavaru savaru Phula bana se jasavaru vari vari anadhana mangana Phula bana se jasavaru. This is a khayal in Bhoop Rag. Now how it transfers itself into a Marathi theatre song, we will say, Phulavana Sujana Kasa Mana Chori Agaha Chori Jadu Pulanandana Sujana Kasa Mana Chori. Not only khayals, but Kajri, Dadra, Tumri, everything came on the stage in its Marathi version. For example, this Humse na bolo, this is a famous Dadra. Humse na bolo, bolo Raja. Humse na bolo, nahi mi bolet, natha, nahi mi bolet, natha. पूर्वाष्टमीची तुमची जी मातुल कन्या तीच मी असं समजा. म्हणजे मला कशा प्रकारचं दुःख आहे हे काही सांगायला नकोच. ते खरं, पण सुभद्रे, माझी मातुल कन्या ज्याच्याकरता दुःख करत होती असं तुझं कोण आहे ते सांग. ऐकावं महाराज. पांडुरपती जनक जया, पांडुरपती जनक जया, पांडुरपती जनक जया, माता कुंती यदुतनया, 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 धर्म भीम बांधव जया, धर्म भीम बांधव जया, नाम विजय Saubhadra. The Shiledar family in Pune still preserve the great tradition of Natya Sangeet. Our Malayalam and Kannada theatres had a strong mythological base, like mainstream theatre everywhere. But there were a few attempts to introduce some social content. As the Gandharva era of musicals started fading in Maharashtra, pioneering experimental attempts were made by intellectuals influenced by Ibsen and Shaw. Even before independence, Indian theatre was fighting a losing battle with the talkie film. Theatres were transformed into cinemas, and the audience forgot their exclusive loyalty to drama. But we also had giants like Prithviraj Kapoor, who poured their earnings from films into purposeful theatre. The contribution made by the Indian People's Theatre Association during this period was highly significant. In the early 40s, a young actor-director called Shambhu Mitra literally turned the orthodox Bengali theatre upside down with his production of Bijon Bhattacharya's Navanno. রানী তার বংশের অভিমানে আমার হীন উৎপত্তির কথা আশঙ্কা করে লজ্জিত, কিন্তু আমি জানি যে আমি ভাগ্যদেবীর সন্তান এবং সময় আমার সহোদর। Shambhu Mitra and Tripti Mitra have always been moved by a socio-political ideology of the theatre. However, their choice of dramatists, such as Ibsen, Tagore, and Sophocles, among many others from the world's greats, gives their work an admirable universality. They have always been perfectionists in every department of theatre. Theirs is art with a purpose, art of the highest quality, and so it appeals to all strata of society. When I decided that this will be my vocation, then I worked hard, because if one is not prepared, then she or he cannot be free or cannot attract people. Even through the dialogue, even through the great plays,
I mean classic plays, if you want to reach the people, the audience, you will have to be prepared as well as technically and emotionally and from your heart and from your brain and everything. So you will have to go through a training, a voice training, physical training, and put your emotion. Stage belongs to the actors. Here, directors should prepare the actors. Of course, they must have got freedom. I am not talking about any immature actor or actresses. When one is fully mature actor or actress, then he or she should get some freedom where she can play herself or himself. অটল কে মনে আছে তোমার? অটল? কোন অটল? আরে অটল পান, আমাদের থিয়েটারে শিফটারে কাজ করতো। ও অটল, তাই বলো। হ্যাঁ, কি হয়েছে? এই অটল পান এখন শীষমহল থিয়েটারে ম্যানেজার। অটল ম্যানেজার? বলো কি? ম্যাডাম, 5টা টাকা চাইলাম। কি বললে জানো? কি বললে, এভাবে তো পয়সা করি দেওয়া যায় না নিকুঞ্জ বাবু, তার চাইতে এক কাজ করুন, আমি আপনাদের থিয়েটারে ওই শিফটারে কাজ করেছি, এবার না হয় আপনি আমার থিয়েটারে ওই সিন শিফটিং টিফটিং করবেন, কাজও পেলেন পয়সাও পেলেন। অটল বললে তোমাকে এই কথা? যা, বিশ্বাস করো ম্যাডাম, অটল বললে কথা। তুমি কি জবাব দিলে? আমি আর কি জবাব দেবো, খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে এলাম। কথা বলার দিন তো আমাদের ফুরিয়ে গেছে ম্যাডাম, এখন শোনার পালা। Tripti Mitra proves how complete an actress she is here in Sarishreep, a Bengali play. আমি বলেছি, তুমি বলেছো, আর হাজার হাজার দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে শুনেছে। তা শুনেছি নিকুঞ্জ, তা শুনেছি। কত নাটকের কত কথা বললাম, আর অবাক হয়ে সবাই শুনলে, তারিফ করলে, হাততালি দিলে। ওহ, কত কত কথা যে মনে ভিড় করে আসছে নিকুঞ্জ। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে নাটকটা মনে আছে? এই যে ওই বখতিয়ার বখতিয়ার, এখনো কি বুঝো না? রিজিয়ার মন ভস্মাচ্ছন্ন বন্ধি যথা পাংশু আবরণে রাখে লুকাইয়া আপন দাহিকা শক্তি, রিজিয়াও তেমনি হাসি দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে আপনার হৃদয়ের তেজ। আরে আরে ঘৃণিত তাতার, জানো নাকি রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি স্পর্শ মাত্রে দহিবারে পারে শত শত তাতার। শাহজাদি, সম্রাট নন্দিনী, মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে। জানো নাকি তাতার বালক মাতৃঅঙ্ক হতে ছুটে চলে যায় সিংহ শিশুসনে করিবারে মল্লরণ। তুমি দিল্লেশ্বরী, কটাক্ষে তোমার শত শত তাতারের হৃদয় শনিতে বদ্ধভূমি হইবে রঞ্জিত। কিন্তু যদি এই রক্ষী শূন্য কক্ষে এই দণ্ডে নিষ্কর্ষিত মম দ্বিখণ্ডিত করে তপসীর, কি করিতে পারো তুমি? কি করিতে পারি আমি? আরে আরে বাতুল তাতার, এই বাম পদাঘাতে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো তোমারে গলিতে পারি। মূর্খ বখতিয়ার, বাসনা যদ্যপি, দেখো প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি করিতে পারি আমি। In the decade after independence, both mainstream and experimental directors contributed to the revival of theatre in Bombay. Adi Marzaban, the comic genius of the Parsi Gujarati theatre, Ibrahim Al-Khazi with his theatre unit, Atmaram Bhende with the INT, Bhalba Kelkar with the PDA. These elders laid the foundations for future development in the urban theatre in Gujarati, Marathi, English and Hindi in this region. More than a decade after independence, a strong leftist movement swept over Bengal and Kerala. Theatre became a powerful instrument of influencing mass opinion all over the country, wherever there was political motivation for it. What the theatre means to me, for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write.
people who matter, that is. And theatre is can easily build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play, and they can hear the dialogue. So theatre has to be popular. And this dangerous tendency all over the world, a trend has come up, intellectualizing the theatre. And it has invaded our country too, and I think it's a bloody waste of time. Because all you do is to drive more and more people out of the theatre. And theatre in isolation from the masses is a contradiction in terms. It means nothing. শুনুন, যতদিন আমার দেশ বড় প্রধানত ততদিন কাহারও নাই মুহূর্তে স্বস্তি বা বিশ্রাম। আমি বাংলা ক্যারিক বলছি, অমৃতলাল কারাগারে অমৃতলাল। এইবার উন্মুক্ত টিনের তরবারি। কি হচ্ছে ক্যাপ্টেন বাবু? কি করছেন? কি করছি দেখবেন? আমি ডুয়েল লড়বো। সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা তো ছিলাম ভাই ভাই গলাগলি করে, হিন্দু মুসলমানের প্রীতির বাহু বেঁধে বাংলা মায়ের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে দূরে এসে কেনে এই বুর্জোতা মার্কে দিলে মোদের স্বাধীনতা। কেন এসে জানো নাকি তুমি? ওরা হারমাদ জলদস্যু এসে লুট করতে, নারী সতীত্ব নাশ করে সোনার ভারতের সার খার করে চলে যাবে সপ্তডিঙ্গা ভাসছে। তোমরা আমায় মারতে পারো, আমি কোনো জবাব দেব না। স্বদেশ স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী, ভূষিত ললাট তব আস্তে গেছে চলি সেদিন তোমার। বিদেশি দস্যুর তীরে হৃদয়ে রুধির ধার, স্বদেশ আমার। কোথা সে গরিমা মহিমা কোথায়, গগন বিহরে পক্ষী ভূমিতে লুলায়। A strong Marxist statement is made in Utpal Dutt's Tiner Talwar with a brilliant use of multiple levels on the stage. দুঃখের কাহিনী বিনা কি বা আছে? কাহিনী মা, আমি তিতুমির দেশের পবিত্র মাটি মুঠিতে ধরে শপথ করি, যতদিন একজন ইংরেজ শয়তান আমার দেশের পবিত্র বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন এই ওয়াহাবি তিতুমিরের তরবারি কোষবদ্ধ হবে না কখনো। সর্দার, এই শয়তানটাকে কোথায় পেলে? যুদ্ধ শুরু হতেই পালাচ্ছিল বীর পঙ্গলের দল, তখন আমার খসনাকে ধরে এনেছে। তিতু, এই নড়াধুনি আমাকে ধর্ষণ করেছিল। এই মুখ, এই শেখ, এই হচ্ছে লেফটেন্যান্ট মাগুয়ার। আমার সতীত্ব নাশ করেছিল এই দোষ। এই মাগুয়ার তোমার এই খুঁজে ফেরি 24 পরগনা গ্রামে গ্রামে, তোমারে খুঁজে ফেরি নারকেল বাড়িয়ায় বারাসাতে। যত কৃষকের হত্যা করেছো, যত কৃষক রমণীর ইজ্জত নিয়েছো, তাদের সকলের প্রতিশোধ আজ এসে আমার এই বাহুতে জমা হয়েছে। God unto thee I commend my soul. You will pay for this. I swear it. Herman! জলদস্যু! এই না ইংরেজ শয়তান! আজ 100 বছর ধরে আমার দেশে জাতিয়েছো, এই না তার খানিক ফেরত নাও। শুনো গো ভারত ভূমি, শুনো গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি আর নিদ্রা উচিত না হয়। শুনো গো ভারত ভূমি। In order that your weapon may be effective, you have to master the essentials of the theatre, the aesthetics, and ensure that the weapon in your hand is a very sharp one, that it cuts very well. So that the theatre has to be, in order to be effective propaganda, it has to be good theatre as well. It does not mean that you just get onto a platform and scream and shout. As Mao Zedong said it, that is a poster and slogan style which only defeats the purpose of propaganda. The National School of Drama in New Delhi received a new lease of life in the year 1962
when Mr. Ibrahim Al-Qazi took over as its director, we became increasingly aware that theatre training had to be put into a new format. In the old days, the salaried actor automatically received training as he rehearsed for a succession of plays, but this was no longer the case. In 1962, I was invited to head the National School of Drama, and I agreed to do so because I wanted to work on a national scale. I considered it a sort of a challenge to be able to produce actors who would tackle the problems of the theatre conditions in the country, and therefore the basic idea was to frame a syllabus that would serve the needs of the country as a whole. What we needed really was people strongly rooted in their own culture. The culture of the classical Indian theatre, the Sanskrit theatre, that of the traditional theatre in the various regions of the country, that of the contemporary Indian theatre from all the regional languages, from Marathi, Bengali, Gujarati, Kannada, Tamil, Telugu, and so on. That of the Western theatre, because after all the Western theatre has had such an important influence on the Indian theatre. And therefore the theatre from the Greeks right down to the present day, particularly the theatre of Bertolt Brecht, because his ideas were significant in terms of social relevance, in terms of the use of theatrical conventions. He had been greatly influenced by the Oriental theatre himself. The theatre of Japan and China, the Asian traditions, which are so important constituent element in the relationship of Buddhism, for example, having gone from this country, gone to China and Japan, the manner it was reflected in their own theatrical culture. But while all this was all very well in terms of theory, how do you think of it in terms of practice? The theatre is a practical art. How do you translate all this knowledge in practical terms? And therefore the courses in acting, the courses in theatre techniques, in stage design, in costume design, in lighting, in makeup, had all got to be related to this understanding, the basic understanding of the theory and the ability to communicate it in practice. Training for the theatre cannot be restricted to the classroom. It's very important for the student to appear before the public, and that he can only do in an actual theatre building. While we built a small little theatre upstairs, breaking the wall between two rooms and providing the possibility then of putting up a stage, a small intimate stage for 75 spectators, we felt also the need to provide training to the students in acting in the open air. And when students start working with their own hands on a design such as this, implementing the ideas, learning through trial and error how to adjust things, ultimately I think they come up with a solution which is much better than anything that a highly trained architect could provide. Now, even a simple little thing like the number of steps that you take as you come down, one step at a time, so that even as the audience walks down in the dark, it doesn't stumble. These are small little matters, but these are only things that people in the theatre concerned with absolutely significant practical problems have to take into account. When you talk about the relationship of the stage to the audience, you're thinking in terms of intimacy, you're thinking in terms of communication. How does an actor on a stage like this, which is something like 70 feet long, how does he communicate to an audience which is seated from that end right up to this? The question of acoustics, the question of the projection of the voice, the question of the projection of the personality of the actor. And then if you regard the absolute bareness and the simplicity of the stage, then you begin to realize that the challenge to the actor is on his performance. A tremendous responsibility devolves upon the people of the theatre, upon the director, upon the actor. The theatre man is the interpreter of his times. He is the conscience of his race. What kind of awareness and insight does he bring to the problems of his day? What kind of humility does he bring to his task? What kind of understanding does he bring to the interpretation of a text so that it becomes relevant and meaningful to his contemporary audience? That
is the basic problem of theatre. An outstanding Hindi play by Dharmveer Bharati, Andha Yug. M.K. Raina, student of Al-Qazi, directs for NSD Repertory. Uttara Baukar plays Gandhari. माता, वो चला गया। आया था शायद विदा लेने महाराज दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण, सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो, जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? Just when Al-Qazi was revolutionizing things at the NSD, an unprecedented movement for exchange in our regional theatres started. The late Mohan Rakesh in Hindi, Girish Karnad in Kannada, Vijay Tendulkar in Marathi and Badal Sarkar in Bengali all contributed in various measure to this confluence of regional theatres. We now truly had and have a national theatre. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಪೂರಾ ಮರೆತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೆ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಚುರುಕುತನ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಕಪಿಲ, ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ. ನಾವಿಬ್ರು ಸಾಯಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಾಯಬೇಕು. ಹೌದು, ಆವತ್ತು ದೇವಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಶಿರ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ ತಲೆ ಯಾರ ಕೈ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವುದು ಕೊಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕರುಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾದಾಡಬೇಕು ಸಿಂಹಗಳು ಕಾದಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನಾಗ ಸರ್ಪಗಳು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ. ಆವತ್ತು ಆ ದೇವಿಗಿರಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೈ ಯಾವ ರಂಡವನ್ನು ಹಾರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೈ ಅದೇ ರಂಡವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಲಿ. ಅಂಕ ಕೆಳಿದ ಹುಂಜಾದಂತೆ, ಅಂಕ ಕೆಳಿದ ಹುಂಜಾದಂತೆ ಕಣ್ಣ ಗೆರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೆಸೆದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಣಿತ. ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಬಲ್ಲ, ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಬಲ್ಲ. Hayavadana by Girish Karnad was done by B.V. Karant, effectively using the folk style of Yakshagana. ಬಿಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಗೆಯ ನೋವು, ಊರು ಗತ್ತಿ ಗಾಯ ಹರಿದು ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ತುಂಡು ಸಾವು, ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ತುಂಡು ಸಾವು, ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ತುಂಡು ಸಾವು. ಉರಿದು ಬಾಳಿದರು, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾದರು, ಬಡಿದಾಡಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ತುಂಟತನ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಗರತಿಯರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೇ ಗಂಡ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮಕ್ಕ, ನಮ್ಮಕ್ಕ, ಹೋಗಿ ಬಾ ನಿರ್ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ. ಮೂರು ತೆಂಗಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಗುತ್ತಾನೆ ಜವರಾಯ, ನಗುತ್ತಾನೆ ಜವರಾಯ. ಚಂದ್ರಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಏರಿ ಹೊರಟಾಳ ಕರ್ಮ. Barring Mohan Rakesh plays, the rest of us, being limited to our own regional languages, were not known all over the country. In fact, at that time, I used to find wide gaps between different regions and the theatre in different regions. There was no communication as such. No one knew what was happening in the other region. And probably because there was something like a Hindi theatre, a legitimate Hindi theatre emerging in cities like Delhi and Bombay, we were first translated into Hindi theatre. But since some of our plays had a kind of Indian ethos, and that was, I think, the beginning of the emergence of Indian theatre as such, and the more relevant exchange started, a regular process set in, where something like a legitimate and coherent Indian theatre began to emerge. महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र दोस्तों में बैठ के पहले की तरह खिलता नहीं, महेंद्र पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया. और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, खरा कर एक दरिंदा बन जाता है. पता नहीं कब किसी नोच लेगा, कब किसी फाड़ खाएगा. आज वो ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वो सावित्री की छाती में बैठकर कसर जमीन से रगड़ने लगता है. बोल 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 चले किस तरह जैसे मैं चाहता हूँ, माने किस सबके नहीं कि जो मैं कहता हूँ. जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है, बस इतनी ही कमी है उसमें. ये आप मुझे बता रहे हैं, जिसने 22 साल साझी कर जाना उस आदमी को. जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे. Sudha and Om Shivpuri, NSD old timers, in Mohan Rakesh's Adhe Adhure gave memorable performances. कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी की है. क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना. वो उतना कुछ तुम्हें कभी किसी एक जगह से नहीं मिल पाता. इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम अपने आप को इतनी खाली, इतनी ही बेचैन पाती. वो आदमी भी तुम्हारे आसपास कपड़े फाड़ता और सर पटकता नजर आता. एक उसी को देखा है आपने इस बीच, उसके आसपास किसी के साथ क्या गुजरी है ये भी कभी देखा है?
वो भी देखा है। देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वो भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है। कि तुम्हारे मन में एक डर समाता गया है, जिसकी वजह से तुम कभी घर का दामन थामती रही हो और कभी बाहर का, और कि वो डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बड़ा नाम था, उसके नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। लेकिन तुम एकदम बोरा गई जब तुमने पाया कि वो उतने बड़े नाम वाला आदमी एक रात तुम्हारी बेटी को घर से आप कह रहे हैं? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। उसके बाद तुम्हें पता चला कि जगमोहन वापस लौट आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी उसके साथ बाहर गई थी, क्या बात हुई? आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? ना सही, पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा जैसे भी हो अब तुम इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर तुम इस नतीजे पर कुछ साल पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वो चाहता है हो सके, पर आज इसमें बहुत सी उलझने हैं सामने, बच्चों की जिंदगी को लेकर। बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया आपसे मैंने। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, इसलिए कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी यही सब कुछ कहा होता। वो कल परसों फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए हुए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का किचकिचा पसीना। मैंने कहा है ना बस। सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे, पर चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने तक, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? The work of these avant-garde playwrights was matched by the imagination and effort put in by several young directors of this period. Actor-directors like Vijaya Mehta, Arvind Deshpande, Om Shivpuri, Shyamanand Jalan, Satyadev Dubey, and many others put across these plays with unusual sincerity and dedication. By far and large, I would say that in my work I have been interested more, and in fact perhaps totally, into human relationships and human behavioral patterns. Many people do ask me that, didn't you have any socio-political comment to offer? Didn't you want to uphold the women's identity or to define Indian womanhood? And all I would say is that it's human beings as they relate to me, as they relate to each other, and studying them, studying their lives, their anguishes, and by so doing, telling a story. And I think if the story is well told, hundreds of socio-economic or even moral problems stem through it. As far as women's identity is concerned, I think the fact that I am a woman, maybe I breathe into my work as an actress and my work as a director, directing my young actresses, much more strongly. And so it so happens that the women in my theatre are very strong. अहो माय प्रभे, अशी काऊन बसून राहिली बाई तू उमऱ्यात? चल बर, चल वर चल. तू झोप आई, मला बसू दे जरा वेळ. Vijaya Mehta's naturalistic theatre is at its best in Mahesh L. Kunchwar's Vada Chiribandi in Marathi. मजकडे पाहणारेस का प्रभ? हे प्रभ. कसं होणार आहे आपलं आता? तू तर जागाही देऊन टाकली खुशाल. तूच सांग मी काय करणार होती?
भोळी आहेस तू. तसं म्हण पाहिजे असेल तर. पण मग सांग, माझ्या पोरांना दुखून मी कुठे जाणार होते? का चाललंय का नाही मग समजत नाही असं का वाटतं तू? अगं माई, पण हे होते तवरीची गोष्ट वेगळी होती. आता माझी संधी संपली आहे. राज्य भावजयांचे ते लक्षात ठेव आणि तशी वाग. उद्या म्हणशील मध्ये पड, मी पडणार नाही. त्याच करणार आहेत ना सगळं तुझं. मग त्यांच्या जवळ दिवस काढायचे. किती तडतड बोलते ग तू, बरं नाही दिसत माय. स्वार्थी आहेत ते जात सगळे. स्वार्थ कोणाच सुटलाय माय प्रभे? प्रपंच मांडला की माणूस आपच स्वार्थी होते. तुझा जीव सुना मुलांकडेच धावणार ग आई. नाही नाही, उद्याच्या उद्या भास्कर जावळून माझे दागिने मला घेऊन दे. काय करशील ग दागिन्यांचं? विकेन. एवढ्या दागिन्यांचे 50-60 हजार तरी येतील नक्कीच. बँकेत ठेवीन मी ते पैसे. त्याच्या व्याजावर मला शिकता येईल. शिकवणे करीन, काय वाटेल ते करीन. आणि मला नोकरी लागली ना की हा वाडा, हे गाव सगळं सोडून तू माझ्याकडे राहायला ये आई. सोनं म्हणजे नुसते पैसे नाही मायप्रभे. एका पिढीनं दुसरीस, दुसरीनं तिसरीस देत देत राहणं. पूर्वजाईशी आपला दुवा मायतो. दागिने घालताना वाटेल कित्येक जणींचे हात यास लागले असतील, कित्येक जणींचे गळे यास लागले असतील. वाटे देशपांडेच्या साऱ्या बायका अवतीभोवती उभं राहून मजकडं कौतुकानं पाहत आहे. लग्न होऊन पहिल्यांदा मी या घरी आली ना, तेव्हा सगळे दागिने घालून दादीमाई कशा लखलख तेजस्वी दिसत होत्या. एक एक दागिना समजून सांगत होते. केव्हा केला, कुणासाठी केला. देन माय, तुझं सोनं तूच देन. After reading so much about Natya Shastra, now I feel we are very small in theatre, because our acting system generally is based on productions. When there is a production, then only we see there is an actor. But what I think, because now our Indian theatre also growing, there are so many personalities in India, so now I am interested in good acting. That means workshop-oriented actor. For Indian theatre, basically, the music is very, very important. It's an integral part of theatre. I am not using, I don't want to use the music just like a decorative point. It's the interpretative, it's a part of speech. That is just like the other directors start the production with the ground plan. I feel there should be the sound plan also. When I say sound plan, each sound, even the sigh, even the pause, even the silence, any sound, then music also. It may be narrative, it may be sing-song, it may be ritual, it may be anything, but the sound is there, it is a part of our speech. ವರ್ತನ ಶಾಪ ಹೊಂದೋಲು ವರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಯ ದೇವರೋ ಡಂ ಡಂ ಇವರ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ Chandrasekhar Kambar's Jo Kumaraswamy by Karanth brought across the rusticity and sensuousness of a folk tale beautifully. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಸಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಹೋದ ಕೋಡ್ ಪಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲೋ. ಆವಲ ಏನ್ ಮಾತು ಸುಸ ಬಾಯಿ ಕಡೆ ಬರಬರಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗ. ಯಾವ ಉಳ್ತಾನ ಅವನೇ ಭೂಮಿ ಮಾಲ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದದ ಹೇಳ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಕೀಲಪ್ಪ. ಗುರಿಯಾನ ವಕೀಲಿಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅವ ಮಾತು ಆ ಮಾತು ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದ್ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊ, ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರಿ. ಹೌದಲ್ಲಿರೋ ಹೌದಾ ಹೌದು ನನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋದೇ ನಿನ್ ದಯದಿಂದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರ ದಯದಿಂದ ಬದುಕಿರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಗುರಿಯಾ ಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಗ್ನಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾರ ದಯದಿಂದ ಬದುಕಿಯೋ ಮಗನ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ದಯದಿಂದ ಬದುಕಿನ್ರಿ. ಅದ್ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ ಹೇಳು. ಬಸಣ್ಣ, ನನ್ ಗೌಡ ದಯದಿಂದ ಬದುಕಿದೋ. ಗುರಿಯ
ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಗಳೇ ನೀನ್ ಬಂದಿಂದ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ನಾ ಯಾರ್ ಮನೇನೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವೇನೋ ಹೌದಲ್ಲಿರೋ ಹೌದ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಜಾತಿ ನಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ನೆನಪೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಏ ಕುರಿಯ ಇವ್ರ ಮನೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ನಿಂಗಿನ ಗೌಡ್ಗ ಉಸ್ತಾದಂತೆ ನೀ ಕಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಳಿ ಬಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಬೇಲ್ಗನ್ನ ಬೇಲ್ಗನ್ನ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಿಸಿಲೊಳಗ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಿಸಿಲೊಳಗ ಸಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೆನ್ನ ಏರಿ ಆಡಗತ್ತಿದ್ದೋ महाराज मैं जावत हूँ ना बने सुते रहिबे मैं बने सूते हो बेटा तहु बने सूत जगा अरे कहाँ चल दे रे बाथरूम गए हो है मनी लगे और तहु जाने भगवान मोला एक घन छोड़ दे थी वो चोर और कहानी से सही चोर आके ले गए चोर 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 मंदिर में चोरी हो गए अभी चोरी हो गए मंदिर में भी अरे मंदिर में चोरी हो गए नारी नहाना मोरे नहाना री नहाना रे सुबह हो तरी हो नारी नहाना री ना नारे सुबह हो तरी हो नारी नहाना री ना काकई बोला सोच रहोगी कैसे ढंग बताबो दीदी पड़ोसी छोड़ दिले ये वो हर एक को पड़ोसी ने तो बहनी आवत हवाई तो Habib Tanveer's Charandas Chor is in a class of its own. His Chhattisgarhi tribal artists convey the message with an unusual sense of music, drama and humor. पड़ोसी चल तो हमन गाँव में करन शोर पड़ोसी ने तो बहनी आवत हवाई चोर दादा धोखा में हारे मजा भारी हो अभी के दिन में सुले दी यह बनी ही जगारे उजियारी हो अभी के दिन में सुले दी पानी हबूर बने बने गुड़ मिश्री लंड फंदे हरे बलिहारी हो अभी के दिन में सुले दी दादा धोखा में हरे मजा भारी हो अभी के You see, they sometimes mistakenly call my theatre folk theatre. It is folk theatre, no doubt, but with a difference. I mean, the folk players don't usually have this kind of theatre. I have got actual folk artists in my theatre and their techniques both. I did it for the simple reason that they have it most authentically with them. But I believed in this, and after years I've come to this, to a troupe of actors who are more or less illiterate, and therefore, of necessity, I had to evolve a technique of work with them which was mostly improvisation. I was propelled towards this because of my conviction that today culture actually should be seen very clearly as belonging to two camps. It is of two varieties. One of the exploiting class and the other of the exploited classes. And for this, in order to produce the correct, the right thematic thrust
about truth as it exists today in our reality. If it has to be properly projected, it must have for its vehicle as its technique an indigenous idiom involved. It can be of many types, but I don't think there is, broadly one can say that since the indigenous idiom itself implies many, many types, diverse techniques, deviation from it does not, it means deviation from authenticity. And if we want to project the truth of the broadest masses of people, of the exploited classes, that can be done in a technique which belongs to the broadest section of the people. Vijay Tendulkar's Ghashiram Kotwal also absorbed folk forms in a very intelligent way. As a result, Tendulkar succeeded in creating a new form altogether. This was total theatre. Ghashiram Kotwal caused a controversy because of its unorthodox treatment of Maratha history. But this has died down now. लोखंडी गोळा लाल होईपर्यंत तापवला. गोळा तापला एवढा टाकला ठेवला कसा तापला. मोहट पासून थैलीतून हात बाहेर काढला. 2 हातावर 6 पाने तूप चोळले त्यावरने. चिरपत्र भारपत्र ब्राह्मणाच्या मस्तकी बांधले. तुकाराम उद्वालाची स्वारी पातली. ब्राह्मणा तोंडून जबानी वधून घेतली. महाराकडले पाणी एका कुंडात आणि मांगाकडले दुसऱ्या कुंडात. पाण्याची शपथ घेतली आणि दिव्याला सुरुवात झाली. ज्ञानवान तुकाराम त्वमग्ने सर्वभूतानां. Theatre Academy Pune's production by Jabbar Patel is acknowledged as a classic both here and abroad after 2 successful tours of Europe and the United States. नको हुजूर नको. माझे हात पोचतील नको हुजूर नको. हरारे आला घट्ट. हात पुढे काढायचे. आता का जवान खरी आहे नव्हे तुझी. तुळशी शपथ आहे. तुळशी शपथ आहे. मग भीतोस कशात ब्राह्मणा. खऱ्यास कशाची डर. दिव्य होणार. नको सोडा मला. दिव्य होणार. धर्मभ्रष्टात दाखवतो तुला काय ते. घेतो तापला गोळा. धरायाचा हात घट्ट झाला. चिल्ला केला तरी सोडू नका मुळीच. धातू देत खरपूस. चांबडीचा वास आला पाहिजे. वास नको सोडा मला. नको सोड. बोल. खोटे बोललास की नाही. नाही हुजूर नाही. मग हात कसे पोळले. आणा तो तापला गोळा आणि ठेवा पुन्हा हरण करायचा. नको हुजूर नको. केली मी चोरी केली. मी कबूल करतो मी चोरी. ऐशी हुशारी पाहिजे. चोर कबूल कसा होत नाही. याचे 2 हात तोडून याला पुण्याच्या हाती बाहेर घालवून द्या. ब्राह्मण कशी चोरी करतो पहा. मी चोरी केली नाही. म्या गरीब ब्राह्मणास पकडून त्यास क्लेश देणाऱ्या घाशीरामा तुझे निसंतान होईल. तू स्वतःच माझ्याहून घोर क्लेश सहन करावे लागतील. अरे कुत्र्याच्या मोतीनं टाचा घास घासून मरशील रे मरशील. हेरा बागामध्ये हो. सरस बागामध्ये हो. मोती बागामध्ये हो. हेरा बागामध्ये. सरस बागामध्ये. मोती बागामध्ये. मथुरा अवतरली. तनन 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 नी तनन देरे ना. एकतेची नाना.
മുട്ടുതൊട്ട് മുയ്പതൊട്ട് കൈനേരെ കുട്ടിത്തൊഴുത്. മുട്ടുതൊട്ട് മുയ്പതൊട്ട് കൈനേരെ കുട്ടിത്തൊഴുത്. മുട്ടുതൊട്ട് മുയ്പതൊട്ട് കൈനേരെ കുട്ടിത്തൊഴുത്. തൊട്ട് വന്ന് ചമർ. 100 വലത്ത് കാല തൂക്കി. In many regions of the country, notably in Kerala, we have succeeded in harnessing traditional martial arts to the theatre. In Manipur, Ratan Thiyam has worked a miracle on these lines in a production like Chakravyuh. We put a lot of martial art training for the actors, say in the chorus repertory theatre, where I work as a director. There, we train all the actors through martial art, through narrative forms, through Cholom, through Wari Liba, a lot of forms, which helps them to make them as a total actor, because the total concept of Indian theatre is always existed and has been always there for the last 3,000 years. So Chakravyuh itself is a play which is based on the anti-war problems and war problems. So the Kauravas and Pandavas here, the both sides who are fighting, they are almost representative of our big powers. Kareem Kutti, a Malayalam play by Kovalam Panikar, has its roots in Kerala's folk theatre, but is done with a modern sensibility. നീ എന്തായി
മദ്യോ അമേറ്റോ രുചി അറിയാനും വയ്യാണ്ടായി അഹങ്കാരി തലയ്ക്ക് മത്ത് പിടിച്ചോ നീ എന്നോട് കാട്ടിയ ഈ വിളയാട്ടിന് നിന്നെ പ്രഹരിക്കുക തന്നെ വേലയെടുക്കാൻ മടിയുള്ള സത്തുക്കൾ കരിങ്കുട്ടിക്ക് അതിൽ താണ്ടാൻ വാങ്ങിയില്ലേ എന്നോ കരിങ്കുട്ടി നേരിന്റെ കടിഞ്ഞാഴിത്ത ചാത്തനാണ് എന്നോ My career as a poet while I was in my village life. From my childhood I started writing poems, and these poems are noted for their characteristic rural quality, rural images, a lot of village experience in the village life. And I brought this type of poetry to the theatre, and I started working in my theatre with my poetry as my basic strength. And I have taken elements, naturally, as in the case of my poetry, I have taken elements from the theatre elements also. In my theatre, the elements basically consist of the images which I have imbibed during my childhood when I started writing poetry. अनेनापि न शक्यते हन्तुं किमिदानीं करिष्ये Apart from Pannikar, who did Bhasa's Madhyam Vyayog, quite a few producers have taken inspiration from our Sanskrit drama. Tradition and experiment merge meaningfully in contemporary Hindi, Marathi and Malayalam versions of Sanskrit classics. कथं गृहीतोऽस्म्यनेन भो सुयोधना वर्धते खलु शत्रुपक्ष कृतरक्षो भव भो पुरुषा अवहितो भव. We also have an active English language theatre, which is trying hard to come to terms with indigenous theatre through the work of people like Pearl Padamsee, Vimal Bhagat, Barry John, and Sylvester de Cunha. Among its serious-minded attempts to give the best of world theatre is a production of Beckett's Waiting for Godot. There's nothing to do. You go and stand there. There. Don't move and watch out. Back to back like in the good old days, eh? You see anything coming? What? Do you see anything coming? No. Nor I. Must have had a vision. What? Must have had a vision. Shh! There's no need to shout. Do you see? Oh, pardon. Oh, no. Carry on. Oh, no, after you. No, you first. Oh, I interrupted you. On the contrary. Ceremonious ape. Punctilious pig. Finish your phrase, I tell you. You finish your own. Moron. That's the idea, Didi. Let's abuse each other. Moron. Vermin.
Portion. Mopian. Sewer rat. Curate. Oh, cretin. Critic. Critic. Now let's make it up again. Go, go. Didi. Your hand. Take it. Come to my arms. Your arms. My breast. Off we go. Motley's production of Samuel Beckett's absurd play Waiting for Godot, directed by Benjamin Gilani, has been performing in Bombay since 1978. Has fun. And what do we do now? While waiting? While waiting. We could do our exercises. Our movements. Our elevation. Our elongation. Our relaxation. To warm us up. To calm us down. Off we go. Doop, doop, doop. Doop, doop, doop. 1, 2, 3, 4. That's enough. I'm tired. Yes, you're right. We're not in form. What about a little deep breathing? I am tired breathing. You're right. Let's just do the tree for the balance. The tree? Your turn. Do you think God sees me? You must close your eyes. God, have pity on me. And me. Pity on me. And me. On me. God have pity on me. On me. On me. Pity on God me. have pity on me. God have pity on me. On me. On me. The popular mainstream theatre is still today at the heart of the developing dramatic tradition in Bengal, Maharashtra, followed by other regions. Shirwadkar's Marathi classic Nat Samrat belongs to the mainstream theatre. It has been running for well over 2 decades. या अडगळ घरात आपले बाड बिछाने येऊन पडले तेव्हाच सगळं स्पष्ट झालंय. पण सरकार ही पोरं सभ्य आहेत, वाजवीपेक्षा जास्त सभ्य आहेत. म्हणजे मनात काही असलं तरी बाहेर बोलून दाखवत नाहीत ते. तेव्हा आपणही आपल्याला काही समजत नाही असं दाखवावं आणि हाताला येईल त्या फांदीला धरून लोंबकळत राहावं, यातच शहाणपणा आहे. नाही नको, अशानं माझी तब्येत काही सुधारायची नाही. आणि वाडीला जाऊन सुधारेल. तिथं असा मोठा डॉक्टर पाहायला सुद्धा मिळायचा नाही. अहो, आता मला हे कळत नाहीये का? मग पण मला आपलं वाटतं बाई हातकारी सगळं ठीक आहे, तोवरच आपण दूर गेलेलं बरं. अहो, आपण अंत पाहू नये त्यांचा. आपण गावी जाऊन राहिलो म्हणजे त्यांच्या मायेला पारखं व्हायचा प्रसंगच आपल्यावर यायचा नाही. प्रेम टिकायला देखील माणसं जरा दूरच असलेली बरी असतात. ठीक आहे सरकार, बरोबर आहे. Sriram Lagu achieves great heights as an actor in Nat Samrat with the deep study of a character of a legendary actor and his tragedy. सरकार, आपण वाडीला जाऊन राहिलो ना तर सगळ्या गोष्टी अगदी सुरळीत आणि सुखाच्या होतील. आणि माझं एक आपलं फार दिवसाचं स्वप्न आहे. मागच्या अंगणाला आपण चांगलं कुंपण करू. तिथे एक तुळशी वृंदावन बांधू. तथास्तु. माझ्याजवळ 2 पाटल्या आहेत, 4 बांगड्या आहेत, 2 अंगठ्या आहेत. आपण सगळं मोडू आणि एक लहानचं शेत विकत घेऊ. एक शेत अजून आहे सरकार तिकडे. मग शेतीची अवजारं घेऊ, बैल घेऊ आणि मग तुम्ही स्वतः शेतकरी व्हायचं. वा, सुंदर कल्पना आहे. उमाठ्यावर सोनसडा झाला की मी बैल घेऊन शेतावर जाईन, आकाशातल्या केशर कस्तुरीचा आस्वाद घे. सरकार, मी स्टेजवर कधी गाणी म्हटली नाहीत, पण मी विहिरीवर मोठा चालवताना मात्र जरूर म्हणेन. आणि ते नाही जमलं तर मी नाटकातली भाषणं म्हणेन. मी नांगर धरीन, मोठा चालवीन, काय वाटेल ते करीन. आणि मग सूर्य माथ्याला आला
म्हणजे मग तू माझी भाकर घेऊन येशील बांधाच्या पाय वाटेने. पण तुला सांगून ठेवतो, तू स्वतः यायला पाहिजेस. जर का कोणा खड्या माणसाला पाठवलंस ना तर मी विहिरीत ढकलून देईन त्याला. माझा राग कठीण असतो, ठाऊक आहे तुला. पण येईन ना, मीच येईन. कावेरी, कावेरी. एवढ्या मोठ्याने काय हाका मारायच्या त्या? कोणी ऐकलं तर काय म्हणेल? काय म्हणेल? म्हणेल की म्हाताऱ्याला आपल्या बायकोचं नाव अजून आठवतंय. कावेरी, गेल्या 40-50 वर्षात मी एक गोष्ट तुला सांगायची विसरूनच गेलो होतो ग, पण आज सांगणार आहे ती. कोणती? कावेरी, तू मला फार आवडतेस. मी खूप खूप प्रेम करतो तुझ्यावर. अहो, अशा गोष्टी बोलायच्या का असतात? नाही, आणि मला काय हे ठाऊकी नव्हतं. ते तरी पण एकदा सांगावं असं वाटलं ग. आम्हाला शिवायला पंखच हवे, पंखांनी उडती थवेच्या थवे. आम्हाला शिवायला पंखच हवे, पंखांनी उडती थवेच्या थवे. कशाला बघतेस धरल्या ग जीव, आम्हाला शिव, आम्हाला शिव. चिव बाई चिव, चिव बाई चिव. Children's theatre in India, not being very original or imaginative, exists mostly in the cities. Durga Jhali Gauri by Avishkar is no doubt an exceptional production. फुला फुलातून गोळा करतो मधुर उद्याची आशा. मधमाशा मधमाशा आम्ही मधमाशा, हो 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 आम्ही मधमाशा, हो 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 आम्ही मधमाशा. मुंग्या आम्ही राब राब राबतो, मुंग्या आम्ही राब राब राबतो. उसंत नाही जरा राब राब राबतो, कष्टता वेळ न पडतो पुरा. राब राब राबतो, मरुरातून आम्ही येतो. राब राब राबतो, दिसेल तो कण गोळा करतो. राब राब राबतो. One actor shows like P.L. Deshpande's Batatyachi Chaal, Asami Asami, Tripti Mitra's Aparajita, and Suhasini Mulgaonkar's Saubhadra are remarkable efforts. In Nathwati Anathwat, Sauli Mitra's versatility as an actress is evident. She conveys the agony of Draupadi using choreography, music, and varied speech patterns. বলো বলো এইবার কি পণ রাখবে? যুধিষ্ঠির বললেন আমি নিজে। শকুনি বললেন আবার খেলা হোক। দুর্যোধন বলল আর কি পণ রাখবে মামা, তার কিছু নেই, সব হেরে গেছে। তখন শকুনি বললেন সেসব জ্ঞানীজন গুণীজনের সামনে বললেন বাবু মশাইরা। কেন যুধিষ্ঠির? তোমার প্রিয়া পাঞ্চালী তো এখনো বিজিত হননি, সেই তাকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করো। দুর্যোধন দুঃশাসন সবার মুখ লোভে কিরকম চকচক করে উঠলো। তারা বলে হ্যাঁ দ্রৌপদী দ্রৌপদী। আর যুধিষ্ঠির বললেন যিনি কৃষা নন, যিনি খর্বা নন, সেই অতীব সুন্দরী প্রিয়ংবদা দ্রৌপদীকে তিনি পণ রাখলেন। যুধিষ্ঠির বললেন এই কথা। ধর্মের পুত্র যুধিষ্ঠির তখন আর কিছু বিচার করলেন না বাবু মশাইরা। সে স্বামী ধর্ম স্ত্রী ধর্ম কিচ্ছু না, তিনি বললেন এই কথা, পণ রাখলেন পঞ্চ পাণ্ডব প্রিয়া দ্রৌপদীকে। আশ্চর্য, একেবারে আশ্চর্য। কি অভাগিনী মেয়ে বলুন তো পাঞ্চালী, হ্যাঁ কি অভাগিনী মেয়ে। সেই স্বয়ংবর সভার শেষের কথাই ভাবুন, আর আজ এই সভা পর্বের শেষে
শয়তান পড়েছে, শকুনি জিতেছেন। ছি ছি ছি, ওকে নির্দয় উল্লাস সভায় কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি সবার মুখে কি নিষ্ঠুর লালসা, আর ওদিকে বিজিত পঞ্চপাণ্ডব চুপ করে বসে। আর এই যে সব গুণীজন দেখি, গুণীজন তারাও সব বাক্যহারা। বাবু মশাইরা, এইরকম এক একটা কাল আসে পৃথিবীতে যখন এইসব গুণীজনেরা সব চুপ করে থাকে, আর যে অত্যাচারিত হয় সে হয়েই যায়, হয়েই যায়, হয়েই যায়। তখন কর্ণ, হ্যাঁ বাবু মশাইরা, কর্ণ, বীর কর্ণ, দাতা কর্ণ, আমাদের আধুনিক কালের কল্পনায় ভাগ্য নিপীড়িত মহাবীর কর্ণ, সেই কর্ণ বললে, শকুনি তো সমস্ত ধন সম্পদ শুদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে জয় করে নিয়েছেন, আর দ্রৌপদী সেই সম্পদের অন্তর্গত, তারপরে এত কূট তর্ক আমার সহ্য হয় না। সেই কর্ণ বললে, যাও দুঃশাসন যাও, ওই নারীর বস্ত্র হরণ করো এই সভায়, আমাদের সবার সামনে, আর আমরা সব দেখি। আরে যাও যাও যাও। Sauli, daughter of Shambhu and Tripti Mitra, grew up in the theatre nurtured by her parents. But today, young boys and girls throughout the country who may not have such a background can get theatre training in the NSD and other institutions or universities. Along with exercises in yoga, speech, dance, movement, martial arts, etc., the students do workshops like this Parsi theatre-styled production of Mashriqi Hoor in Urdu. भोले भाले लड़के, मैं तुम्हारी फराग दिली आली हिम्मत ये खुश अखलाकी की तुम्हें दाद देता हूँ। वो इंसान है इंसान पर जो रहम खाता है, कज़ा के हाथ से कातिल को अपने बख्श बाता है। नहीं, वो इंसान है इंसान के जो काम आता है, किसी कमजोर को कातिल के फंदे से बचाता है। आपने मेरी जान बचाई, मैं जिस कदर भी आपका शुक्रिया अदा करूं थोड़ा है। मेरा शुक्रिया अदा करना बेकार है, हर एक की जान बचाने वाला वो परवरदिगार है। अच्छा रुखसत। लेकिन हाँ बोलो। जनाब का नाम? मेरा नाम दिलेर जंग है, मैं शादियाबाद के सुल्तान गजनी खां का सिपह सालार हूँ। रुखसत। मोहसिन। सलाम। दिलेर जंग, सिपह सालार, कितना अच्छा नाम है। दिल को वो छीन ले गया, जाऊं किधर को क्या करूं,
दिल को वो छीन ले गया, जाऊं किधर को क्या करूं, मैं हूँ खुदा की राह पर, उसने बशर को क्या करूं। Nowadays, National School of Drama is trying to spread its activities more towards other regional centers also. It is going to open not less than 20 to 24 regional centers within a short span. And we think that this will help to come up more and more students of theatre and give a chance for the theatre graduates of National School of Drama to go and work in their own region. The use of space is a dynamic art, and one sees in the history of design a certain evolution in the use of space. In the classical Sanskrit and Greek theatre, one sees the use of an architectural space where the architecture itself has a certain subjective and conditioned meaning. Then one sees in the Renaissance the use of a pictorial space wherein the three-dimensionality of the actor and the two-dimensionality of the painted scenery are juxtaposed with one another, causing a different kind of a spatial equation. We then come to the turn of the 20th century where we see the use of literal actual space, realistic space, with Stanislavski and the whole wave of realism. Coming further into the 20th century, we come to the 20s, 30s and 40s, where we come to the use of an abstract kind of space with the Bauhaus and the Dada. And finally, we come to a contemporary period where we see yet another revolutionary use of space, which is this use of cinematic space and the use of television space. Now, all these offer a different space-time equation, and it is through these means that a new level of communication is established. Therefore, the terminology stage design is inadequate to describe the totality of the use of space, which includes not only the set, but the performers, the lighting, and stage design becomes a total unity concerned with the overall use of space. भाऊ भाऊ तुम्ही इथे कसे? कुणी पाहिलं तर नाही तुम्हाला येताना? शी, कसला वास येतोय तुमच्या देहाला. अरे मी तरी काय करणार, बोलून चालून मी एक मृतदेह. मला जाण्यास जसा उशीर होणार तसा हा देह सडतच जाणार. कंटाळा आला रे. गेले 10 दिवस मी आपल्या घराच्या अंधाऱ्या माळ्यावर लपून बसलोय. भाऊ आता आलाच आहात तर जळा की नवीन स्मशानात. देऊ का अग्नी? एका तासात मोकळे व्हाल, पुन्हा आम्ही आंघोळ करायला मोकळे. नाही नाही, प्राण गेलेले असले तरी आम्ही नवीन स्मशानात जळणार नाही. अरे हे कसलं नवीन स्मशान? जिथे पडल्यावर वाढ वडिलांच्या देहाचा अंगारा लागल्याचं समाधान मिळतं ते खरं स्मशान. जिथे पडल्यावर डोळे मिटल्यावर डोळ्यांना गारवा मिळतो आणि आजोळे असल्यासारखं वाटतं ते खरं स्मशान. समोर शंकराचं देऊळ उभं. Mahanirvan is considered a modern classic by Satish Alekar. A satire about death and its accompanying rituals, using black humor, he created a new language for the modern Marathi theatre. झालेली नदी पावसाळ्यात अशी टरारून फुगायची. जरा लांबवर असलेल्या पुलावर जायचं आणि पाण्यात उडी घ्यायची. धार कापत भोवरे फोडत स्मशानाच्या काठाला लागायचं. समोरच्या देवळाच्या कळसाला पायानं रेटा देऊन शड्डू ठोकत शंभो असं पुकारायचं. अरे हे सगळं जिथे आहे ते माझं स्मशान. टेंडर भरून बांधलेल्या सिलिकॉनच्या भट्टीत मला जळायचं नाही. माझं पोहणं आता कायमच संपलंय. मला माझ्या जुन्या वाळूत सुखानं पडू द्यात बाळांनो. हे नवीन स्मशान आमच्यासाठी नाही, ते तुमच्यासाठी आहे. छान. अजून तुमच्या जळण्याचा पत्ता नाही आणि आम्हाला चढवा सरणावर. भाऊ गेले 10 दिवस तुमच्या देहाचा वास माझ्या नाकात बसलाय. 13वा झाल्यावर मला जरा सवड मिळेल. आय एम व्हेरी बिझी.
तुम्हाला जळायचंय तेही जुन्या स्मशानात, ते झालंय बंद. ती जागा झाली आता खाजगी मालकीची. सगळी चिकचिक झाली माझी. अरे मी तरी काय करणार? आम्हाला अंधाऱ्या माळ्यावर लपून ठेवलंस. रात्री तहान लागली म्हणून उठलो. अंधारात काही दिसेना, चाचपडत होतो. तेवढ्यात माझा हात दाराच्या कोंड्यात अडकला आणि पाहतो तो माझ्या बोटाचं एक पेर चक्क तुटलेलं. आता संवेदना होत नाहीत मेल्यामुळे, ते एक बरं आहे. सकाळी उठलो तर बोटाचं पेरच कुठे सापडे ना. म्हटलं रात्री खाली फटीतून तुझ्या आईच्या खोलीत पडलं की काय. तोच मुंग्या दिसल्या खूप वळवळताना. माझ्या तुटलेल्या बोटाच्या पेराला मुंग्यांची चक्क रांग लागलेली. तसंच बोटाचं पेर झटकून खिशात घातलं आणि तुझ्या मागे धावत आलो. बरं झालं खाली नाही पडलं माळ्यावरून, नाही तर लोकांना वाटलं असतं आम्ही खूनच केला तुमचा म्हणून. बरं आणलंय ना बरोबर? हो. हे काय? एक मिनिट. हा भाऊ, एक मिनिट. भाऊ, तुमच्या पिंडाला जरी कावळा शिवला नसला तरी मला तुमचं बोट शिवावं लागतंय. किती वेळा सांगितलं भाऊ तुम्हाला की तुम्ही मेलेले आहात, हे विसरू नका, कडकड करू नका. माझी फार धावपळ होते भाऊ, कसं सांगू तुम्हाला. यापुढे मात्र मी तुमचा Over the years, non-commercial theatre activity has spread through the length and breadth of the country. Serious theatre workers like Arun Mukherjee, Prasanna, Amol Palekar, Satish Alekar, Shekhar Chatterjee, Subanna, Bansi Kaul, Kanhaiya Lal, Arambham, and many others experimented in form and content both. In a crowded city like Calcutta, it is difficult to reach the rehearsal place after working hours, and many groups like Nandikar have to rehearse on the crowded footpath itself. Here, Rudra Prasad Sengupta rehearses his football. With full tension, come on. Yes, you are working on ropes. More tension. Use your face, particularly the eyes. Another challenge to live theatre, both urban and rural, came in the form of television. Audiences were now reluctant to leave the comfort of their homes and spend hours in some distant theatre. And yet, on the whole, people love theatre. Television can at times be useful in promoting a good play which is not running well. In fact, television seems to have a love-hate relationship with the theatre. Theatre is a live show. Direct man-to-man communication occurs in theatre. Theatre is here now. Two parties of human beings, the performers and the spectators, they come to the same place on the same day at the same time, and something happens between them. Therefore, theatre is human action. We left the Proscenium Theatre in 1972-73 because we found that the Proscenium Theatre is full of barriers between these two parties that have come together. But by that very action, we could free our theatre from the dependence on money, and we could evolve a flexible, portable, and inexpensive theatre which we can show free to the people, because the costly paraphernalia of theatre
the auditorium, the stage, the spotlights, the sets become redundant in this form. Therefore, in our theatre, payment of a specific amount of money is not the condition of entrance. And through our experience of the last 15 years or so, we have found that the voluntary donation paid by even the poorest community in the villages suffices to run our theatre. We don't have to sell tickets, we don't have to apply for any grant, we don't have to collaborate with big business houses or have a rich patron, and we are not only surviving but even thriving. In our theatre, content is the starting point, the primary point. We explore for the form which will be most suited to convey, to project our content most effectively, most intensely. Now gradually some other groups are also believing in our philosophy. So it is developing into a movement, not only in West Bengal, but in some other parts of the country as well. नानायांची जमीन परत करणार की नाही ते बोला. आनंदराव, आम्ही तुला निवडून दिलंय. आम्ही तुम्हा लोकांना राखीव जागा देतो त्या कशासाठी? कशासाठी? आमच्या बोटावर नाचावं म्हणून. तरी मी म्हणतो ती जमीन पाटलांचीच आहे. वय ती जमीन आमचीच आहे. हे काय मोगलाय नाही. हा माहित आहे, ही लोकशाही आहे, लोकशाही. आम्हाला विरोध केलेला आवडत नाही. आम्ही विरोध संपवतो. आम्ही विरोधकाला संपवतो. Avinash Dolas's Dalit play, Thamba Ramrajya Yet Ahe, in Marathi, is a strong political protest against the humiliation of Dalits in India. नाही माय, नाही, तू त्याला मारू नकोस माय. नाही तर आम्ही तुला पुजणार नाही माय. आमची लेकरं मोठी झाले, तुला आवडत नाही. तू बी त्यांच्याच बाजूची आहेस. नाही. Like Dalit theatre, the other socio-political protest is demonstrated in the form of effective theatre on the street corners of cities and villages in India. It is no doubt a positive facet of our great democracy and liberal political structure. नाही माय, आम्ही तुला पुजणार नाही माय. नाही. Indian theatre shows every sign of surviving. Already, this age-old tradition of ours has through the centuries traveled from the palaces to the streets. And as long as human interaction and human communication is possible, it will survive.